Music doesn't have language, but when I do it, it provides you the Shruti on which you can build up your. That is the right way to go about. If they are not interested, if they say no, you don't use, then you are not going to use it. You should not be using it. Hi, welcome to another episode of On Air with me, Nivedita. Vidyasagar is an Indian composer, musician, singer who works predominantly in Tamil, Malayalam, and Telugu film industry. He is widely regarded as one of the finest and most acclaimed composers in the Indian history of Indian cinema. Let's check some of his famous works. Vidyasagar garu worked with actor-director Arjun on many musical films like Jai Hind, Karna, Subhash. వాళ్ళ కాంబినేషన్ చాలా పెద్ద హిట్ గా నిలబడింది. తమిళ్ లాంగ్వేజ్ లో ద మోస్ట్ ఫేమస్ సాంగ్ మలారే ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద హిట్. సో లెట్స్ చెక్ దట్ అవుట్. మలరే మౌనమా. So in Tamil, some of the famous songs are Dil, Run, Dhool, Gilli. Malayalamlo Summer in Bethlehem, Meesha Madhavan, Kilichikundan, Mampazam, Pettalam, CID Musa, etc. in Malayalam. Sorry Malayalam friends, in case నేను డిక్షన్లో తప్పుపోయి ఉంటే. బాలీవుడ్కి వస్తే హల్చల్ అనే ఒక మూవీ సూపర్ హిట్గా నిలబడింది. Vidyasagar became one of the first South Indian composer to have composed for an English language feature, Beyond the Soul, an Indo-American film directed by Rajiv Anchal. 2003 and 2005 లో he composed many known films. అందులో ఒకటి నా పర్సనల్ ఫేవరెట్ అంబే శివం, అలాగే మధురై, కోచి రాజోలు, జీ అండ్ చంద్రోలవసం. లెట్స్ సీ దట్. Trivia time. So, in the year 2005, Vidyasagar garu received his first National Film Award for his musical in the Telugu film Swarabhishekam, directed by our favorite late K. Vishwanath garu. Who can forget Chandramukhi? So, shall we have a look at that song? This was a small brief on Vidyasagar garu. So are you ready for my short and sweet interview? Let's start. Question number 1, Vidyasagar garu. మీరు అన్ని రకాల జానర్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ మీద పనిచేశారు. లవ్ సాంగ్స్, మాస్ నంబర్స్, కర్ణాటక మ్యూజిక్ బేస్ పెట్టుకొని, దెన్ తీన్ మార్, టప్పామూచి సాంగ్స్, పార్టీ నంబర్స్, 330 ఫిల్మ్స్ అండ్ కౌంటింగ్. వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యూజిక్? My favorite genre is music. ఎందుకు అంటే మ్యూజిక్ కి ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండదు అని చెప్తారు కదా అందరూ. మీ టేక్ ఏంటి దీని గురించి అండ్ హౌ వుడ్ యు డిస్క్రైబ్ ఇట్? Music doesn't have language, but when I do it in different what do you call it, in different languages, it becomes a song. So music doesn't remain as music, it becomes a song. So every language has got its own style, and every language depicts a part of our country. It's got its own cultural background, it's got its own cultural thing, and it reflects the nuances. So there is so much of change, the music changes. So it doesn't remain music, it becomes a song. So ఇంత డిఫరెన్స్ అవుతుంది అనమాట. సో అదే పీపుల్ జనరల్గా మామూలుగా కమెంట్ చేస్తారు, మ్యూజిక్ హెస్ గాట్ నో లాంగ్వేజ్ అని. అలా కాదు. హౌ కెన్ ఇట్ బీ లైక్ దట్? అలా అంటే మన హిందీలో చేసిన అన్ని పాటలు తెలుగులో డబ్ చేసుకొని హిట్ అవ్వాలి, లేకపోతే తెలుగులో చేసిన అన్ని పాటలు హిందీలో చేసి హిట్ అవ్వాలి. అవ్వదు కదా. వై? బికాస్ తెలుగులో చేసింది తెలుగు భాషను మనసులో పెట్టుకుని చేసే పాటలు, హిందీ పాట అన్నది హిందీ భాషను మనసులో పెట్టుకుని. సో దానికంటూ ఒక న్యూయాన్స్ ఉంటుంది, దానికంటూ ఒక పందా ఉంటుంది, ఒక స్టైల్ ఉంటుంది వాళ్ళది, అండ్ ఇంకోటి వాళ్ళ కల్చర్ వేరే ఉంటుంది వాళ్ళ తాలూకా. సో దాన్ని అనుసరించి ఆ పాటలు చేయబడతాయి. సో అందుకని ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు సే మ్యూజిక్ డెఫినెట్లీ హెస్ గాట్ నో లాంగ్వేజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్. బట్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఫిల్మ్ వర్క్, when we start doing putting words, adding languages,
then it doesn't apply. ప్రతి నేటివిటీకి దాందే ఒక ఫీల్ అని ఉంటుంది. మరి మీరు తమిళ్, మలయాళం, హిందీ, తెలుగు భాషలో పని చేశారు. సో నేటివిటీని అర్థం చేసుకొని మీరు ట్యూన్స్ మీద ఎలా కంపోజ్ చేస్తారు? That's a question I've been asking myself for a very long time from the beginning, and I know the answer. I'll tell you, because I know I'm not doing this. He's getting it done through me. So he knows all the languages. He created the languages. He knows the nuances. I need not worry much. When I think it is Telugu, all the Telugu style comes. When it is Malayalam, Malayalam comes. So I'm not much worried about that. It happens very naturally to me. వావ్ సార్! దట్ వాస్ ఎ వెరీ నైస్ ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీ మ్యూజిక్‌లో నేను గమనించింది ఏంటంటే, సూఫీ మ్యూజిక్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ బానే ఉంటుంది. అలాగే ఒక రకమైన ఫోక్ మ్యూజిక్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ కూడా ఉంటుంది. ఆ ప్రాంతానికి చేరుకున్న ట్యూన్స్ కూడా బాగానే హైలైట్ చేస్తారు మీ మ్యూజిక్‌లో. అండ్ బోత్ యంగ్ అండ్ ఓల్డ్‌ని బాగా కనెక్ట్ చేశారు. అంటే మీరు ఒక వే చూస్తే లేట్ 80స్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 90s అండ్ 2000 అండ్ స్టిల్ యూర్ రైట్ దేర్ వెరీ రిలెవెంట్ ఫర్ ద ప్రెజెంట్ జనరేషన్. సో ఎలాంటివి హోంవర్క్ చేస్తారు? There's no homework. All my compositions are on the spot compositions. When the director tells me something, I just come out with a tune. I think God has blessed me with those tunes which have stood the test of time. So I've been blessed with that. I take it only like that, because it is not that I plan, and no one can plan a creation. Because it's a creation, it has to happen spontaneously. See, you can intend doing something. I want to draw. I want to draw a girl. You can say that. Finally, you can end up drawing something. That's a different issue. But if you end up drawing Mona Lisa, then it is not your. I mean, what I'm trying to say is, ఇప్పుడు అంతటి పని మీరు చేయగలుగుతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ బికాస్ యూ థాట్ ఆర్ యూ ఇంటెండెడ్ డూయింగ్. ఇట్ హ్యాడ్ టు బి డన్ త్రూ యూ. ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ డన్. సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్. I just leave it like that. సార్, నాకు తెలుసు మీకు చాలా ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ తెలుసు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ దట్ యూ ప్రిఫర్? అంటే మీ ఫేవరెట్ అని ఏదో ఒక ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ ఉందా? No, I don't have any preferences. I like all the instruments. I've been playing a lot of instruments. I've been playing. I've played a lot of instruments. Now there's long gap. I've not. No, because my father was a musician, and my grandfather was a musician. My father used to play these instruments for all the music directors. He was a musician, and he was my guru. He taught me all the instruments he was playing. I just learned from them. Wow. So now my other question is, సామాన్యంగా you will think that one instrument that you think is the soul of music in Indian classical cinema. What would that be? Indian classical music. Tanbura. It provides you the shruti on which you can build up you can instrumental or your singing. Adharam. Shruti is kada. So I think that provides a shruti. Yes. The adhara shruti on which I mean the vocalist sings, or you know I have to do this. So this is the shruti for me. Me all time favorite in your composition? No, that's very difficult. No. There are a million songs. So sir, me favorite music director ever? My favorite music director. See, everyone, I have respect for everyone who have done before me, after me, and I like everyone almost for if they have a different style. They have made their own names. But my all-time favorite is M.S. Viswanathan. Alage singer ever? P.B. Srinivas. Sir, now we are all talking about AI. ఇప్పుడు ఉన్న AI generated music or voice generated or tunes ఏదైతే ఉంది, ఏఐకి ఇప్పుడు ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ ఉంది. అంటే అన్ని రకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మీద యాక్సెస్ ఉంది, అన్ని రకాల వాయిస్ మీద యాక్సెస్ ఉంది. కాబట్టి వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ హోల్డింగ్ టు? No, I think see, that is inevitable. First point, the advent of artificial intelligence into every field. So some people say, see, that should not be used illegally. That's only my thing. You want, see, we had some great voices, singing voices, which we have lost because those people. But if AI can emulate that, it'll just imagine some songs which the composition might demand a voice which is long lost. But if the AI can bring me that,
I think we should make use of it. See, that adds meaning. But even sometimes, might be someone is become very old, but you would like to have a very youthful voice of them. You shouldn't be able to do that. But one thing, give the due credit and give them money. You pay them. See, if anyone you're going to call to sing, you're going to pay them. So pay them in case those people don't be there. Yeah, then you please pay their family, or I think that is the way we should go about. We can't be, I mean, you can't do, seriously, we can't tinker around that and try to play the fool around that. We should not be cheating. I mean, that is not correct. This should be used in the right form. See, what I say, what I suggest is right. Correct? We need Ghantasala Master's voice. Okay, I've suddenly, with all the newness, we feel, okay, ee oka song Ghantasala Master garu voice lo vinte ela untundi. Then I should call his family, give the credits, due credits, pay them, tell them, take their permission, saying that I would like to use this voice. See, that is the right way to go about. If they are not interested, if they say no, you don't use, then you are not going to use it. You should not be using it. డ్యూ క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి అంటారు, మనం కూడా అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి అని చెప్తారు. సో దట్స్ అ వెరీ నైస్ టేక్, అండ్ ఐ థింక్ దట్స్ అ వెరీ నైస్ థింగ్ దట్ వాట్ యు స్పోక్. Yeah. We have used Master's voice for this song. We have taken permission. Now everything is going to be like that in future. Everything copyrighted, everything. And I think people should be happy because they like your voice. They still want to listen to your voice. They're going to pay you, and you need not go now. You'll be at home. You're retired, but still they'll be using your voice. You can hear all these songs in your voice. It is already AI generated, and you're making your money. How can that be bad? How can that be? It is actually, they want more of you. That is it, right? It is another form of, they are expressing their love towards you, saying that. It's like to upgrade ourselves and No, you need to have a broader mind and can't say, how can you do that? How can you? See, it is inevitable. It's going to be done. This AI is not only for the singing, vocal, music, nothing. But I feel it has to come mostly in the, what do you call it, medical field, where we can do a lot of, we can get away with a lot of pain in the world. I think that's important. ఇది ఒక షార్ట్ అండ్ స్మాల్ ఇంటర్వ్యూ విత్ కంపోజర్ విద్యాసాగర్ గారు. బిఫోర్ సేయింగ్ బై, లెట్స్ జస్ట్ చెక్ ఈ కొత్త పాట ఏదైతే రిలీజ్ కాబోతుంది. పాట పేరు కరుపు వరరు అష్ట అయ్యప్ప అవతారం. సో చెక్ ఇట్ అవుట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. முறுக்கு மீச முறு முறுக்க நெருப்பு கண்கள் பொறி பறக்க